No, sinde kyo lo man sama ga chile. Ta onzo ki topic thama nitrogen cycle. Ha? Nitrogen cycle di matring yel thang mun la atmospheric nitrogen di long yi nang lo la kya cha dunji gang sang khare nitrogen re. Di sara long gi khalore nang lo constituent jura kurang gi composition khari yo la na long mang pe de ra ine odi nang lo ne kya cha mang she di khala na nitrogen kya cha dunji sir. Sara atmospheric nitrogen lana atmosphere la yo nitrogen di lo leguminous plant la do leguminous plant la na thanda pheji green peas ta dinde do ho din so yi jishin regular re so atmospheric nitrogen cannot be used directly by plants and animals jishin da soshani ka gi khari re atmospheric nitrogen they cannot be used directly khalor khap tu direct pheji tang thung mare so leaf la thanda ten sa no entry do shten sa so odi che do kha chode ngazo nitrogen ra che do kha chora nitrogen needs to get converted to nitrogenous compound lana ya chemical shamba nyam la de ne ani ya di rik shamba chik se odin de se ne ani ngazo shini ranar pheje tana tan thur shamba khap to pheje tan tu mares so odi process de la khali re nitrogen fixation so nitrogen fixation lana khala ore conversion of atmospheric nitrogen into nitrogenous compound this are conversion of atmospheric nitrogen the nitrogenous compound convert chegi process dela nitrogen fixation so go to my roots la sa ta khaptu loma ni khaptu truthwe medu gala ani khachera stomata ni khaptu truthwe medu gala ani roots la to da leguminous plant roots so plant root nodules root tanglo la tokto shin jin mangbu ya odin so te di nanglo khardu rhizobium house thagas de din so cartoon dose shara na so I live in the root nodules of leguminous plants. These are nitrifying bacteria. The atmospheric nitrogen the list atmospheric nitrogen the any koi nitrifying bacteria lana ta compound chik associated nitrogen da ani ya hydrogen do da ende do shnyam la tite tang ne ani koi compound chik associated. Chu ye para moisture ye para so the hydrogen the zo ye du gala ani de khase so ammonia se so NH3. So this process thangbo dikhachi so atmospheric nitrogen di rhizobium gi khari la convert chi so ammonia la convert chi so rhizobium gi ta khalore role khandi shukchum bu da kya zo thongu da di da bacteria ra microorganism so ammonia la chi so next ammonia di khachi do hello we are nitrifying bacteria tisera the din so khari re the digi ya khalore nitrogen compound sheba chikla se shir ammonia ne khari la convert chi so ammonia to nitrite and then nitrate compound ni la khalore se so nitrite se and dijala nitrate la se convert chi this ammonia che ammonia ni nitrite se and nitrite ni nitrate la se so di singi surdu nitrifying bacteria din so gi re do ya again the important role of bacteria microorganism this ta yangma shimba chi khare re tan this nitrogen yangma khardu de nitrogen fixation can also be occur by lightning strike yang jam tan da rhizobium gi ammonia se chi so nitrifying bacteria gi nitrite and nitrate se chi so odin so yang krang gi chi mo wa che ra di khalo bacteria gi mena ya chi khari gi di indira khaptu se shirla na lightning jam cha gya chi lightning che do di du ngala ya lightning gi ya khaptu atmospheric nitrogen ji do odi ma te strike chine ani khari la convert chi so ammonia da nitrite la convert chi so khaptu gora bacteria mo go thon chi so ta nitrate di khachi re ani root gi ya thendur ra roots ki athe so plants take these nitrate from the soil ane ta khunzo la nitrogen on the stored nitrate di nitrogen ra khunzo nitrogen ra so ata
nitrogen de ni khunzo khala su ro da plants use these nitrate to make protein ro chu protein su so khunzo gi zishingi di part kwa khasa la tang che ni khunzo gi this su so ta da protein se ni di khachi do animals eat plants to get protein so animal de gi khachi so and di protein di sa so khala sa che ani yang khunzo gi khachi re sokwa ma tingro ani dead plants in je yong si ra yang di loma kambucha che khura yang ma cha si ra ani yang simje sa she simje sokwa yang yong si ra so dead plants and animal excreta contain nitrogenous waste di nanglo la khare ra khunzo nitrogen sa gyo jura o di yang waste langla yang maranja tanggo ra nitrogenous waste so over time these wastes decay and ammonia is released and the khali khalore se to du gala ani thama der khari release shudo ammonia release shi do ammonia release shi so ammonia de yang khol le so ma sa yo de nitrifying bacteria dam rangja le so nitrifying bacteria gi yang ammonia de ya rangya nitrate la se shir nitrite se and nitrate se sa thagi process yo de rangja dur yang khuje nitrate se so nitrate dikha chi so yang chising gi rangja lingra ya nitrogen ra sa hola tisara some nitrates are used some nitrates are again used by plants nitrate khashi chi chising gi chawa ya rangja the so yin na ya khari yore thangma ti sil ha so ya chaga ji roots ile chaga khale so de denitrifying bacteria tadi bacteria shimbare denitrifying bacteria tanda nitrate do na ta nitrogen khaga yewa chishir ta khunzu gi ma yewa chingir khaga ma tinshir so nitrate khunzu gi khachi do we are going to convert these nitrate back to atmospheric nitrogen nitrate di yang khunzu gi nitrogen atmospheric nitrogen la chu convert chishir nitrifying bacteria gi atmospheric nitrogen di khunzu gi nitrate la se so denitrifying khachi re nitrate di atmospheric nitrogen rangja seshir te ya rangja tang so nitrogen gas goes back to the atmosphere yang whole atmosphere la rangja le so nitrogen this chini hence my percentage in air remains constant this chini ani kurangi gaja jura lungi gaja jura kharore nitrogen gi gaja jura lungi nang lo di gaja din ji di rangja this chini de wores pije tang gore ine ma rangja release chigi ni this chini gaja rangja de wores so cycle go chu gorda the nitrogen cycle thama di council tyong gorda atmospheric nitrogen ne rhizobium bacteria gi ammonia la convert chi so ammonia ne nitrifying bacteria gi khachire nitrate so yangna di mo che bacteria me ni lightning gya che ani kha convert chi re nitrate la khap to convert chi she do nitrate this sui thing re chising gi plant roots gi absorb chi do and chising this sui sir re phaju semje gi sa and semje gi khatang re chokpa tang re yangna chising kombucha che loma kombucha ru re and tejo ma kombucha che khare release chire ammonia gas release che ammonia di nitrifying bacteria rangja gi yang nitrate la convert chi tisara nitrate cha ji plant gi ya rangja sare and nitrate lama dikha chi so denitrifying bacteria gi rangja atmospheric nitrogen se so denitrifying bacteria gi nitrate di ya rangja atmospheric nitrogen se so the cycle dose form chi do so this cycle is known as nitrogen cycle lelo pe do di kyangi process tu gi du chi da ani pe lelo lamsa go chu dur disara so di topic ke chimbo re ani ngo chu ta di chapter gi topic thama dire sa chera thopa na gelal ke ja thi chi da la